Before that, I want to know what is software testing. Something, right? Who is this fellow? Who is this? Krishna. Yeah, Krishna, something you told, right? What is software testing? Yeah, sir. Up say. Tell me, Krishna. Can I say once again? What do you mean by software testing? The application is working as per customer given requirements or not. The developed application is working. A developed application is testing as per the customer needs or not. That's the definition that is given by Krishna. Application has to work. As per whose needs? As per client, customer. Client to customer. Any other name? User. End user. And user. Any other name? One more name to the people? Applicant. No. Business. See that the definition says the application has to work as per the client needs or customer needs or business needs. Don't tell that the application should be bug free. Application identify the bugs, right? If I again ask one with a bug, that Shweta is solid error. But we know the difference between error and bug, right? Much more difference, right? Okay. తప్పు అనుకోవట్లేదండి. మనం గూగుల్ వెతుకొని వచ్చి ఎక్కడో వినొస్తుంటాం, కాదని చెప్పట్లేదు. వాళ్ళు ఏంటి గూగుల్ రాసిన లేదు, ఎక్కడ నుంచో ఈ ప్రకారం రాశారు. ఫర్ ప్రాక్టికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బగ్ కి ఎర్రకి చాలా తేడా ఉంది. ఓకే, నో ఇష్యూస్, ఇట్ హ్యాపెన్స్. Application has to work as per the customer needs or client needs. As per customer needs or client ideas or client expectations. Anything is same, okay? That's why you are doing it. That's my question. Why we are doing it? Please unmute and respond, okay? My session has to be interactive, okay? It's not like come and go to the session long like that. Tell me, why I need to do it? To deliver the error bug-free file to the customer. To deliver? To deliver qualitative product. A bit louder. To deliver? To deliver? To deliver quality product. Very good. To deliver Hari. Quality products. Prabhu, Rama, quality. మర్చిపోయారు, అన్ని మర్చిపోవాలంట. ఏమో మర్చిపోరే. టు డెలివరీ క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్. వై వీ నీడ్ టు డెలివరీ క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్? ఎందుకు డెలివరీ చేయాలి క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్? ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుంది? ఒప్పుకుంటారా మీరు? ఎవరు కొనాం కదా, ప్రొడక్ట్ సరిగ్గా కొనాం కదా, బ్రాండ్ చూసుకుంటాం మనం. ప్రతి వాచ్ నుంచి మన చెప్పుల వరకు అన్ని బ్రాండ్ కావాలి మనకి. We need to have everything as it to be brand. That's what it's called as a quality. ఎక్కువ రోజులు వస్తుంది, ఎక్కువ రోజులు వాడచ్చు. So that is the main agenda of going for software testing. Okay, see the sample simple definition. నేను డిరైవ్ చేయాలి, మీరు చెప్పాను. Someone has no about manual testing, that's why they have given definitions as per my knowledge. అసలు ఏంటంటే టెస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే అప్లికేషన్ నేను ఎలా అనుకుంటున్నా అలా వర్క్ అవ్వాలంతే. నేను ఎలా అనుకుంటున్నాను అలాగే వర్క్ అవ్వాలి. మీరు షాప్కి వెళ్ళి టీ షర్ట్ కొన్నారండి, యూ గో టు షాప్ అండ్ బై ఎ టీ షర్ట్. ఓకే, టీ షర్ట్ నచ్చిందని కొనేసుకుంటారా? కలర్ నచ్చిన కొనేస్తున్నా? కాస్ట్ అవసరం లేదు, క్వాలిటీ ఉంది, మనకు క్వాలిటీ కావాలి మనకి. మ్యూట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ బాగా వస్తుందండి, ప్లీజ్ మ్యూట్. ఓకే, బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ ఆన్సర్ చెప్పేటప్పుడే అన్మ్యూట్ చేయాలి. రికార్డింగ్. ఓకే, చెప్పండి. షాప్కి వెళ్ళి మనం బట్టలు కొనుక్కున్నాం, షర్ట్ నచ్చింది కలర్, మీకు తీసేసుకుంటారా డైరెక్ట్గా? ఇంకేం చేయరా? ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ సైజ్ చెక్ చేయవా? క్వాలిటీ చెక్ చేస్తాం, సైజ్ చెక్ చేస్తాం, ఫిట్ ఉందో చూసుకుంటాం, రైట్? మంచి కూడా తీసుకోవడం కాదు, క్వాలిటీ ఉంది, బ్రాండే తీసేసుకుంటామా? బట్ ఐ హ్యావ్ టు మేక్ దట్ సాటిస్ఫై. నన్ను సాటిస్ఫై చేయలేదు, నా సైజ్ సరిపోవాలి. నేను కొంచెం హైట్ ఉంటా కదా, నేను చిన్న స్మాల్ మీడియం లార్జ్ సరిపోవు, నాకు డబుల్ ఎక్స్ ట్రిపుల్ ఎక్స్ కావాలి మనకి. సో మా వైఫ్ వస్తుందో తీసుకున్నట్టు, కలర్ బాగుంది, రైట్, సైజ్ రావద్దు నాకు. సో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ మ్యాటర్స్, రైట్? ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి విచ్ హ్యాస్ టు స్టాండర్డ్. మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకున్నారు నాకు ఈ షర్ట్. మ్యూట్ గైస్, ఎవరీవన్ హ్యాస్ గివెన్ మ్యూట్, డోంట్ రెస్పాండ్, ఫస్ట్ లిజన్. ఓకే,
నాకు అసలు తెలియదు. Please respond. Okay, don't unmute. Okay, it will create disturbance for other people also. Okay, so the product what I am seeing, the application what I am seeing, the system which I am seeing, right, that has to satisfy me. My expectation ఏం పెట్టుకున్నాను brain లో అది నాకు satisfy అయితేనే you will take it, otherwise you don't take it, right? So that is the main agenda of going for testing. అది మనం చెక్ చేస్తాం కదా, ట్రయల్ రూమ్ కి చెక్ చేయమా, అది టెస్టింగ్ ఏనండి. మొబైల్ తీసుకుంటున్నారు, ఐఫోన్ తీసేసుకుంటామా, తీసుకోం సార్, డమ్మీ పీస్ చూపించండి సార్, ఐ విల్ సీ ఇట్ హౌ దట్ డమ్మీ పీస్ విల్ వర్క్, రైట్? ఆ డమ్మీ పీస్ లుక్ అండ్ ఫీల్ నాకు నచ్చింది అనుకో, దెన్ ఓపెన్ ఇట్ అంట. వాడి ముందు ఓపెన్ చేసి నన్ను ప్రకారం బటన్ ఆన్ చేసి ప్రతిదీ మన రామ్ అంతుందా లేదా చూసుకుంటాం, రైట్? దట్స్ ఎవ్రీథింగ్ యూ విల్ చెక్, టెస్ట్ ఇట్. ఎవ్రీవేర్ టెస్టింగ్ ఈజ్ నీడెడ్. జీవితంలో ఎక్కడైనా టెస్టింగ్ నీడెడ్. మీరందరూ కూర్చున్నారు, సార్ వాళ్ళు చెప్తారు చూద్దాం, చెప్పకపోతే బయటికి పోదాం అనుకుంటారు కదా. నేను స్టూడెంట్నే, ఓకే రైట్? బయటికి పోయే వాళ్ళకి టెస్టింగ్ రాదు, వచ్చిన వాళ్ళకి టెస్టింగ్ ఉంటుంది, ఓకే? That is the main thing. That is what we need to believe the things. Right? We need to, if you have quality standards, you చెప్పేది అంటే క్వాలిటీ ఉంటే అందరూ కూర్చుంటారు, లేకపోతే ఎవరు కూర్చోరు. That's the main agenda of going for testing. Everywhere we'll apply the testing methodologies. Okay. So this is the main agenda of going for testing. What is software testing? Application should be bug free అనేసి, లేదా application doesn't have errors అనేసి, application ఐడెంటిఫై ద అప్లికేషన్ ఇష్యూస్ అని చెప్పకూడదండి. ఐ డూ అగ్రీ. అది మరి ఎప్పటి నుంచో డెఫినేషన్ ఉంది గూగుల్లో, 10 సంవత్సరాలు 12 సంవత్సరాల నుంచి. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు రైట్ గివ్ డెఫినేషన్ రియలిస్టిక్. ఇంటర్వ్యూ చేసుకున్నాడు, గూగుల్ చదువుకుని రాలేదు. ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు 12 సంవత్సరాలు 13 సంవత్సరాలు కూర్చొని వచ్చాడు. ద వాట్ ఎవర్ ద ఇంటర్వ్యూ టేకింగ్ ఇంటర్వ్యూ, రైట్, ఇంటర్వ్యూయింగ్, రైట్, దట్ పర్సన్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్. యూ నీడ్ టు గివ్ దట్ రియలిస్టిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ రియలిస్టిక్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. అప్లికేషన్ హ్యాస్ టు వర్క్ యాజ్ పర్ కస్టమర్ నీడ్, client need, ante. Yes, the main agenda, the motive of doing testing is I need to satisfy the customers, right? Then only my business will increase, then only my productivity will increase. Okay, so why we are doing it? To deliver quality product, quality standards. Okay, ikkada prati sector manu quality standards chustamandi. So that is the main agenda of doing the software testing. Software testing two types unnai. What are the types we have? Cheppadu, mee aidu cheppadu. Manual and automation. Types of software testing. Don't write, okay? I will throw the notes. Manual testing and automation testing. What is the difference? Tappena maatladali. Let it be wrong. Okay, I will correct it. You are not speaking with me, right? How can you speak with the interviewer? Maatayam maatladam nakapothe interview time maatladtaru meer. Nothing you can pick up, right? Tell me the difference between manual and automation testing. చెప్పు రాజ్కుమార్, కామ్గా ఉన్నావు? అందరు బుక్ చేసుకోలేదా? నో ప్రాబ్లం. టెల్ మీ గైస్, వాట్ ఆర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మాన్యువల్ ఆటోమేషన్? Testing a product by artificial tools. ఓకే, అంటే మాన్యువల్ టూల్స్ ఉండవా? Yes sir, ఉంటాయి, బట్ ఇట్స్ లైక్ అయిపోయి మన మేటకి మనం చేస్తున్నాం ఊరి. ద డెఫినేషన్ గివెన్ బై పర్సన్ ఇస్ testing application using automation tools. Manual tools లేవా? రియల్ టైం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ 5 members ఆల్రెడీ. మాన్యువల్ టూల్ కదా QC అనేది, రైట్? We have manual tools. That what is the difference? Both have the tools. What can the difference? Seta, Vamshi, Mahesh, what is the difference? తప్పైనా మాట్లాడాలండి. మాన్యువల్ ఆటోమేషన్ డిఫరెన్స్ మీరు ఐదు చెప్పద్దు అసలు. రిక్వైర్డ్. Anyone? What is the difference manual automation? Seta garu try cheyandi. Ratleda? And manual automation cheppara answer? Someone has thinking I am unable to understand, sir. Testing product manual is called manual testing. Testing a product manual is called manual testing. Very good. Testing a product by giving some values through an application is called automation testing. Testing a product by giving some values, manual values, that one, those manual values can be provided also, right? Manual also can be provided. That's not the difference between automation and manual. And tell me guys, what is the difference between manual testing and automation testing? Yes, చెప్పండి ఇప్పుడు. Respond. Hari. Okay. Okay. The main difference between manual and automation is,
in manual testing, we'll write test cases, but whereas for automation testing, we'll write test scripts. Okay, this is a realistic difference. Okay, don't tell that manual you have manual efforts, automation don't have manual efforts. Automation will have some manual efforts. Who will write the code? We are the people writing the code, right? Manual testing will automate manual efforts on automation manual. We have both efforts in manual and automation. The main difference is in manual testing we write test cases, but whereas in automation we write test scripts. Okay, test cases, test scripts confusion malli. Okay, test cases are nothing but a draft version of user needs. User ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడో వాడి యొక్క బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ నీడ్స్ మన ఒక టెస్ట్ కేసులు వస్తాం. టెన్షన్ పడదండి, మాన్యువల్ టెస్టింగ్ గురించి ఎవరికి తెలియదు, అసలు టెస్ట్ కేసు అంటే ఏం తెలియదు. ఎదుగున్నారు కదా వీళ్ళు తెలుసు బాగా. ఓకే, టెస్ట్ కేసెస్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ డజంట్ నో టెస్ట్ కేసెస్ రైట్, డోంట్ లర్న్ ఆటోమేషన్ ఆర్ మాన్యువల్. మీకు టెస్ట్ కేసు రాయడం అంటే తెలియకపోతే అస్సలు నేర్చుకోకండి మాన్యువల్ ఆటోమేషన్, ఏది నేర్చుకోవద్దు. టెస్ట్ కేసెస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో whenever we start manual sessions, right, obvious in third day or fourth day we'll learn test cases. What new test cases? Initial stage only we'll learn it. మన ఫస్ట్ స్టేజ్ లోనే టెస్ట్ కేస్ అంటే నేర్చుకుంటాం. 3 to 4 hours టైం పడుతుంది నేర్చుకోవడానికి, రైట్? ఓకే, the difference between manual and automation is in manual we'll write test cases, and one thumb rule is without manual testing we can't start automation testing. Manual testing అవ్వకుండా automation అనేది చేయము. Okay, first of all I'll learn the things, the difference between manual and automation. Here QA team, manual tester, automation tester అని చెప్పొద్దండి మీ పేర్లు అడుగుతా. Okay, I am a manual tester, I am an automation tester. Don't tell these words. Right, tell that you are a quality engineer or you are a QA engineer. Okay, right now the term has been changed to QA engineer. Okay, here QA team will write test cases to check the application. The same thing we'll do in automation, but by writing test scripts. Here QA team will write test cases to check the application, whereas automation testing will write test scripts. And చిన్న నోట్ రాస్తానండి కింద, one important note. Without manual testing we can't start automation. That is the thumb rule. And another rule is whatever we have written test script, ఏదైతే ఆటోమేటిక్ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ అంటున్నామో అవి డైరెక్ట్ రాయలేము. ఆ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ రావడానికి మనకి టెస్ట్ కేసెస్ కావాలి. ఓకే, టు రైట్ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ అండ్ ఆటోమేషన్ we need test cases. Without test cases we can't write test scripts. These are two thumb rules you need to keep in mind. Okay, manual testing avukunda automatic testing anedi just a minute. Without manual testing we can't start automation testing. And also to write test scripts in automation we need the information about test cases. అంటే మనం టెస్ట్ కేసెస్ చూస్తే టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ రాస్తాం ఆటోమేషన్ లో. When you want to learn database testing, automation testing, mainframe testing, manual anything, right, the foundation is manual testing. Without manual testing we can't do anything. Okay, బయట మార్కెట్ లో ఆటోమేషన్ నేర్చుకో డైరెక్ట్ అంటారు, ఐటీ దగ్గర నేర్చుకోండి, నో ప్రాబ్లం. ఇంటర్వ్యూ మాత్రం పక్క సెలెక్ట్ కాదు, రాసిస్తా. ఇంటర్వ్యూలో పక్క 2 questions 3 questions మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అడుగుతారు. వాట్ ఇస్ ది రోల్స్ ఇన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మాన్యువల్ టెస్టింగ్? క్వశ్చన్ మార్క్. ఓకే, సో మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఇస్ ద బేసిక్ ఫౌండేషన్, ఓకే, టు లెర్న్ ఎనీ automation technologies. It can be RPA, it can be robotic, it may be nano testing, it can be automation testing, it may test complete anything. There are చాలా tools ఉన్నాయి testing different types, but the manual testing is the basic fundamental foundation. When we learn manual testing, then we can build our career with respect to any tools. It can be automation tools, it can be test complete tools, it can be RPA,
UFT tools, many tools మనం వాడతాం. So that is the agenda of there is a difference between manual automation. Clear? Any question? Any question? మాట్లాడాలి. నీ పేరు బాలచంద్రు. కూర్చో కాలేజ్ కాదు ఇంకా. బాలచంద్రునా? చందు. వెరీ గుడ్. చెప్పు నీ గురించి. ఏ ఇయర్ పాస్ అవుట్? ఆ ఇన్ఫర్మేషన్. Guys, any questions? Any questions? Please let me know any questions. Please unmute and respond. Is there any questions? Any questions regarding the course? Any questions regarding the topic right now we have discussed? Hari, any questions on the manual testing value computer? Okay, no problem. So, would I have doesn't any questions? So, I will start one more topic. Okay, what are the things we are going to learn in automation? This session is on automation, right? So, I will provide what are the information we are getting in automation. What are the concepts we are learning automation? How we are learning automation? What is automation, right? So that is the basic information I am going to provide right now. First of all, continue manual testing. What are the things we are going to learn in manual testing? The content available in manual testing is each and every topic will be explained and providing the notes in this notepad itself. You have to write it. That is the thing you need to compromise. ప్రతి టాపిక్ నోట్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే టాపిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి నోట్స్ ఈ నోట్ ప్యాడ్ లో ఇస్తాను, మీరు రాసుకోవాలి. ఇఫ్ డజంట్ బిలీవ్ ఐ విల్ షో ఇట్. ఆఫ్లైన్ క్లాస్ జరిగిన వీళ్ళు బ్యాచ్ ఇప్పుడు 5 ఉన్నారు కదా, ద ప్రీవియస్ బ్యాచ్ సెషన్. Each and everything I will provide the notes here itself. Explain the topic. Once you clear the topic, then I will provide the notes. I will provide all the notes in the notepad. You will write in the notes. The notes you will everything has to be a note. Soft copy undandi, raw code undani em undadu. Notes. It is ఇదంతా నోట్స్ ఉంటుంది. ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ ప్రతిదీ నోట్స్ ఉంటుందండి. అందరూ మేము నోట్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సిందే. దట్స్ ఓవర్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్. ఓకే, ద సెకండ్ వన్ ఈస్ every session recordings will be provided in the drive itself. You can get the recordings from the drive. Daily topic drive, weekly recordings will be available in drive. And mandatory 3 exams will be conducted. Those 3 exams will be tough. Okay, those will be tough. Okay, if you learn the concept, then it will be easy. If you don't learn the concept, you will learn the concept in a different way. You can't able to understand the topic at all. And soft copy will be available in drive itself. Okay, I didn't write the duration, right? Duration of this course is minimum, okay? Minimum 30 hours, not 30 days. Minimum 30 hours. It can be days or if you consider for if I take 2 hours today itself, right? Then you can minus 2 hours, that will be 28 hours left. Minimum, okay? It's not maximum. Minimum, it will take 30 hours to complete manual testing. Okay, and the most important thing, real-time project has to be done by 30
done by yourself. Software will be provided on free. Only thing you need to pay the course fee. Okay, apart from course fee, the software will be provided on free. Okay, you people will do the real-time project. I don't touch the real-time project content at all. Real-time project మీ చేతనే చేపిస్తాను, మీరే చేయాలి, నేను చేయను. అది కన్ఫర్మ్. మాన్యువల్ టెస్టింగ్ లో మీరు ఏం చేసినా సార్ మీరే చేయండి అంటే it will take 1.5 hours for me to complete manual testing project. 1.5 hours ఎక్కువ అక్కర్లే మనకి. How many hours you have taken as of now? 3 hours completed. More 3 hours are left. 4 hours completed. I think 3 days, 3 sessions అయినాయి కదా. 4 hours completed. More I need 3 hours to complete. This means minimum it will take 7 hours to complete real time project. నీ చేత చేపిస్తున్నా కాబట్టి మెల్లగా చేస్తారు కాబట్టి. You people will do the real time project, right? So that's why it will take much time to complete. Okay, it will be very slow to complete it. So that's why it will take 7 hours of time. If I want to do the real time project, it will take only 1.5 hours for me to do it. That what you people learn it, nothing you learn it, right? So whatever you learn from 25 days, 25 hours is only theory. Whatever you learn the theory, we'll try to implement in the real time project from last 7 hours. It covers manual course with real time project. Okay, these are the things that I'm going to cover in manual testing. Coming to the course content available for automation testing, right? Duration is minimum 60 hours. Now 60 days or 2 months. I don't want to do that for the round figure. Okay, minimum 60 hours. Minimum, not maximum. Okay. Each and every topic will explain and provide the logic in Paint. I will open Paint. I will explain that logic in Paint. That you can write it. If you want to write it, you can write it. Otherwise, you won't write it. I won't provide everything in notes. If I want to provide everything in notes for automation, right? It will take 120 hours, not 60 hours. Okay, it will kill our time. Why we need to kill our time? Try to learn the logic and try to learn how to write a program. Then that's it. And each and every session will be provided in the drive itself. Mandatory 5 exams will be conducted. Software will be available in drive itself. Real-time project has to be done by myself. Done by yourself, or done by you and me. Obvious, the software is free of charge, right? Anywhere you get the software, that's why I remove it. Don't write it, okay? If I write it right, then it will be like a business. How is providing free software? The automation software what you are giving, right? That is free only. You can download from the Google itself. That's it. Okay. I want to buy for anywhere. And come to manual testing project, right? You won't get that project software, right? That's why I need to provide the software to you. So these are the content that has to be analyzed for automation testing. So the information about the content about manual automation. Okay. So this is the course content that I'm going to project with respect to manual automation. So to complete both manual automation testing, go for around 100 hours to complete. Don't take it is 100 hours, not like 100 days. Okay. Sometimes I will take 1.5 hours session also. So that's why I'm giving an hours basis, not a days basis. Any questions, guys? Any questions? Okay. Now what we'll do, I'll stop my recording. Please take this note. As you know, this session is on automation type, right? Automation testing. So we have different automation tools. Okay. What are the automation tools we have? In market, we have different automation tools. Those tools are, the first tool is Selenium. Okay, anything, write anything, Selenium. And second tool is UFT. Earlier we call it as QTP. UFT stands for Unified Functional Testing. QTP stands for Quick Test Professional. This is the old version, okay? QTP is the old version. And third one is Test Complete. We have many things, okay? Around we have 40 or 50 automation tools are there, but I'm going to give the
important, okay? And second one is RPA, robotic process automation. RFT, functional testing, rational functional testing. Okay, like that we have many tools in market, but many people, more than 95 people, 95% people are using Selenium UFT. Many people know Selenium and UFT. What is the difference between Selenium and UFT? I don't want to bother about RPF, RPT, all those things. Okay, we are like that many things. Okay, so don't try. First of all, listen. Okay, listen, guys. Okay, so what is the difference between Selenium and UFT? The main difference between Selenium and UFT is Selenium is a free source tool where we can't buy anything. We can get from the, if you have internet, then we can get the Selenium. But whereas a UFT, it is a licensed version. You need to buy it. It causes very huge. Okay. In coming to security point of view, UFT is more secure than Selenium, but latest versions, latest enhancements, latest features in Selenium makes it more security. Okay. The first difference between Selenium and UFT is Tosca is also one of the popular tools. Yes, is also one of the popular tools. Let me tell you, many people thinking that Tosca. Let me tell you, in my 100% of people, Tosca using only 4 to 5%. I did that is important. Performance testing also is very important, but we are very less chances to get the jobs. Okay, the main chances are manual plus automation, manual plus database testing, manual plus database testing plus Tosca. These are the add-in advantage we need to go for it. We have basic package where we have in our Airtel or DTH. It's a basic package ఉంటుందండి. దానికి add-on cartoons, add-on cartoon, add-on cricket match, add-on music channels. Those are add-ons, right? So main concept is manual testing is main thing. There's a basic package, we need to take it. Once you take the basic package, it's up to our mindset. We can go for Tosca, where we go for automation, where we can do test complete, where we can RP. It can be, it's up to your tool. Okay. So, okay. So coming to Selenium versus UFT. Okay, I will write here itself. Selenium is a free version tool where we can get from the internet. If we have internet, then we can get it. And come to UFT, right? US is a licensed version. You need to buy it. Okay, it's not a freeware we can download it from online. And most of the organizations, more than 80% of the organizations are using Selenium. More than 80% organizations are implementing it. Because it is freeware, right? No need to go for purchasing every month, every year, right? And also the main advantage in Selenium is less compared to Selenium. The main advantage in Selenium is Selenium can be written in any language. Selenium can be integrated testing. Selenium can be integrated with any type of language. It can be Java, it can be Python, it can be COBOL, it can be C#. Any language can be implemented for Selenium. So any language can be integrated with Selenium. But coming to UFT వచ్చిన తర్వాత ఒకటే లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఏ లాంగ్వేజ్? నో ఐడియా? ఈ స్క్రిప్టింగ్ చేస్తున్నాను. And it works on only Windows based application. Sorry, Windows operating system only. But whereas Selenium, you can use Selenium is a platform independent. A platform is work.
So it is a platform independent. So these are the difference between Selenium and UFT. Okay, RPF and RFTA. So ఇది మనకి IBM మోడల్ అండి, IBM own tool. Okay, so this is the basic information I know, but we are mainly focusing on Selenium. That's why I focus on Selenium only. Any other Selenium వాడుతున్నారు మనము Selenium వాడదాం. Okay, so this is the automation tools background where we have in the real market. Real market లో automation tools చాలా ఉన్నాయి. మీరు టాస్క్ అన్నారు కదా, టాస్క్ యాజ్ వెల్. So like that we can have the tools that are available in the market. But మనం Selenium నేర్చుకుంటున్నాం కదా, automation we are learning with Selenium, right? So why we are learning Selenium? The main agenda of going for Selenium is it is platform independent. It can support multiple languages and also it is freeware where I can download from internet. Just we need internet to download it. Okay, so what are the things we are implementing? What are the language we are implementing? Selenium. Same in Selenium చెప్తున్నాం కదా సార్, Selenium ఏ లాంగ్వేజ్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నారు? We are learning Selenium with Java. Okay, we are learning Selenium with Java, not code, not advanced Java or Java scripting. It's just core Java enough to learn Selenium. So that's why I'm going to tell you about core Java. Don't bother about that, sir, I don't know any languages. Okay, I will start from zero onwards. Okay, నేను జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేస్తానండి. ఫ్రమ్ బేసిక్ లెవెల్స్ ఐ విల్ స్టార్ట్ జావా, కొంచెం అడ్వాన్స్ లెవెల్స్కి వెళ్తాం మనం. సో ఐ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ ఓన్లీ బికాస్ ఐఎమ్ ఆల్సో నాన్ ఐటీ గై. ఐ డన్ మై గ్రాడ్యుయేషన్ ఇన్ ప్యూర్ ఎలక్ట్రికల్. ఓకే, ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ లైక్ ఐటీ సెక్టర్. లాస్ట్ 13 years ఐఎమ్ లర్నింగ్ విత్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. నేను ప్రతిదీ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ సినారియోస్ కంపేర్ చేసుకున్నాను కాబట్టి అవన్నీ నా మైండ్లో రిజిస్టర్ అయ్యాయి. సో సేమ్ లైక్ ఐ థింక్ దట్ యు ఆర్ ఆల్సో నాన్ ఐటీ పీపుల్. ఐ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ ఓన్లీ. Okay, but try to identify the, okay, try to see the logic. Try to identify the logic. If you know the logic, right, that's it. Whenever we want to write a code, writing a code, practicing code, మనం కోడ్ రాసేటప్పుడు భయపడతాం, అది పెద్ద లైన్స్ ఉన్నాయని. Don't bother about it. Just know the logic. If you know the logic, right, that's it. 90% coding is done. ఆ లాజిక్ తెలియక మనం ఏడుస్తాం అంతే. మన దగ్గర లాజిక్ ఉంటుంది, అంత లైన్స్ చూసి భయపడతాం అంతే. Don't see that lines of code and don't be afraid. Okay, I'm seeing the lines of code when we're afraid, but the lines of code are very, very easy. First of all, you have to learn the logic. If you learn the logic, then it's very, very easy to learn the Java. It can be Java or Python, anything same. But many people are using Java. That's why I'm preferring for Java concepts only. Okay, what are the things we learn Java? You may ask this, right? So what are the things? Okay, language integrated with Selenium is Java. What is Java involved? We learn only core Java, not advanced Java or JavaScript. Core Java is much more is enough to learn Selenium concepts. Okay, first of all, I don't directly jump into Selenium concepts. First of all, I go to learn about Java. First of all, go for introduction of Java, then go for core Java. Once you are clear on core Java concept, then we'll jump to Selenium. మనం ఫస్ట్ బేసిక్ జావా నేర్చుకుంటాం. బేసిక్ జావా క్లియర్ అయిందా తర్వాత కోర్ జావా నేర్చుకుంటాం. కోర్ జావా క్లియర్ అయిన తర్వాత సెలీనియంకి వెళ్తాను. సెలీనియం బేసిక్స్, ఆఫ్టర్ సెలీనియం బేసిక్ విల్ గో టు సెలీనియం అడ్వాన్స్ లెవెల్ టాపిక్స్. ఓకే, సో లైక్ దట్ విల్ లర్న్ step by step process. How we learn English? Tell me practical how we learn English. First, what we have learned in English. Whenever try to learn English, right? What a thing we learn first? Alphabets. Learn alphabets, right? So I will relate with your English language. Okay. Learning English versus learning Java. First is whenever learning English, we learn about alphabets. A, B, C, D, like that we have written, right? Alphabets. Same like we learn basic Java. Second phase, words. A for apple, B for bat, C for cat, D for dog, something like that. Learn right? Words, right?
Next is learning the words. We'll call it as core Java. Next, sentence. I'm a boy. I will learn very fast. I don't want to go to school. Okay, right to reply, right? That's that we are framing the sentences. Same like we'll go for Selenium basics. Next one, paragraph. We'll let paragraph, right? One minute, I'm getting a call. Just 1 minute. So paragraph, right? Paragraph means nothing but the fourth concept is Selenium basic framework. So this one is of a paragraph, enter lesson. Okay, we learn lessons, writing lessons or learning lessons, right? Same like, and go for advanced framework or Selenium framework, right? So these are the concepts we learn in Selenium, but add-ons, there should I provide one more add-on. When we are learning Selenium, right? What are the add-ons I'm going to provide? Add-ons are nothing but string methods, Jenkins, okay, and collection. These are the topics, the extra topics I need to cover apart from Selenium concepts. Basic Java, core Java, basic Selenium programs, basic framework programs, advanced level Selenium programs, తర్వాత add-ons ప్రకారంగా Jenkins, collections and string methods చెప్తాను. Those are add-ons are very important with respect to entry point of view. Okay, basic Java or basic Selenium నేర్చుకుని Selenium వచ్చేసిన సార్ అనుకోదు. Entry point of view గా sometimes they may ask this type of questions also. That's why I'm covering those add-ons also. Okay, so last up for the day. So what are the things we learn in basic Java? What are the things we learn in core Java? What are the things we learn in Selenium basic? What are the things we learn in Selenium basic framework? What are the things we learn in basic Selenium framework, right? I'll give the face-to-face information. Alphabet we have A, B, C, D, right? Same like whenever we learning the basic Java, we try to learn about first one is classes, objects, variables, methods, modifiers, flow control statements, constructors. Let's learn about this keyword also. So these are the basics we are going to learn in basic Java. Coming to core Java, many people know it. Core Java, yeah, I know it, sir. Inheritance, polymorphism, encapsulation, abstraction. Whenever abstracting, right, you need to learn what is the interface also. That is also very important as an entry point of view. Third one is basic Selenium or Selenium basic. What is written here? Selenium basics. What are the things we will learn in Selenium basics? In Selenium basics, we try to learn about elements, locator, working with different elements. Okay, the fourth one is basic framework, right? Basic framework, we learn about test and G. Okay, once you're done, the last one will be
Selenium framework. The Selenium framework, we try to learn about Maven framework for real-time project priority testing. These are things we learn in Selenium framework. Obvious add-ons I need to add at the last slide. We'll add the add-ons last. Okay, if anyone wants to go to another institute, right, anywhere, right? So ask your friend what the topic that your star is going to cover. Just show it. Show to them. If they think that okay, these are enough, you can join the session. If they told that don't go for this, the only basic that your star is going to teach you, don't join. Okay, always compare the topic and connect with the friends who are working in IT sector.